मॉर्निंग फ्रेंड्स. इयत्ता 9वीच्या इंग्रजीच्या तासिकेमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी that is 1.5, The Necklace. If I ask, do you like to hear stories? All of you says that yes, everybody likes to listen stories. Now today in our syllabus we are going to start a very beautiful and very interesting story. The title of the story is The Necklace. That is on our page number 23. Now, at first, we listen the story into English and Marathi also. We discuss about some new words. So, please open your books and see on page number 24. I am going to read the story. To see in your English course book. Page Dear number 20. students, today we are going to learn a new story. The title of the story is The Necklace. This story is written by French author Godot Maupassant. He is very famous author. Open your books and see on page number 24. Now we are going to read the passage. The Necklace, part first. Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfume for afternoon chats with close friends. Now, dear children, let us discuss about new words. First, pretty म्हणजे सुंदर. Second, charming म्हणजे आकर्षक. Number 3, aristocrat म्हणजे श्रीमंत किंवा उच्च कुलीन व्यक्ती. Number 4, shabby म्हणजे जुने किंवा फाटके. 5, पॅलेशियल म्हणजे राजमालासारखे. मिचिल्डा एक अतिशय सुंदर आणि देखणी मुलगी होती. मात्र तिचं फुटकं नशीब की काय, तिचा जन्म एका कारकुनाच्या कुटुंबात झाला होता. तिला कोणी ओळखावं किंवा तिच्यावर कोणी प्रेम करावं किंवा तिचं एखाद्या उच्च कुलातल्या व्यक्तीशी लग्न व्हावं असा काही योग नव्हता. आणि म्हणूनच काय तिने शिक्षण खात्यातील मंत्रालयातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास होकार दिला होता. ती साधे कपडे घालायची कारण तिला चांगले कपडे घालणं परवडणार नव्हतं. आयुष्यामध्ये चैनीच्या गोष्टी मिळवाव्या तो आपला हक्क आहे असं तिला वाटायचं, परंतु त्यामुळे ती दुःखी व्हायची. आपल्याकडे गाडी बंगला असावं असं तिला वाटायचं, पण केवळ तिचं स्वप्न होतं, कारण ती मात्र गरीब होती. दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीला तिच्या या गोष्टी खटकल्या नसत्या, मात्र तिला या सगळ्या गोष्टींचा खूप त्रास व्हायचा, चीड व्हायची. आपल्याला मोठा बंगला असावा, प्रशस्त खोल्यामध्ये आपण जीवन जगावं असं तिला नेहमी वाटायचं, परंतु ते काही शक्य होत नव्हतं. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, disappear, and misery. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. "Look," he said, "here's something for you."
She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words, "The Minister of Education and Ma'am George Rampur request the pleasure of Mr. and Mrs. Loisel company at the ministry on the evening of the Monday, January 18th. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" He hadn't thought of that. He stammered, "Why?" Let us discuss about the new words. Triumph means victory म्हणजे विजय. Delight म्हणजे happy म्हणजे आनंद. Stammer म्हणजे अडखळत बोलणे. मिथिल्देकडे श्रीमंत लोकांप्रमाणे उंच अशा प्रकारचे कपडे नव्हते, दागदागिने नव्हते, तिच्याकडे बंगला नव्हता, गाडी नव्हती आणि त्याच्यामुळे ती दुःखी होती. तिची एक मैत्रीण जी तिच्या कॉन्व्हेंट शाळेतली एक श्रीमंत अशी बालमैत्रीण होती, तिच्याशी तिचं चांगलं जमत होतं, परंतु तिच्या मैत्रिणीला कधीच ती भेटायला जात नसायची, कारण कदाचित तिच्या त्या गरिबीची त्या ठिकाणी उघड होईल, गरिबीची परिस्थिती उघड होईल म्हणून ती तिच्याकडे जात नसायची. एके दिवशी संध्याकाळी तिचा नवरा विजयी मुद्रेने घरी आला. त्याच्या हातामध्ये एक मोठा लिफाफा होता. आपल्या पत्नीला तो म्हणाला, "हे बघ, मी आज तुझ्यासाठी काय आणलंय." तिने ते पाकिट फोडलं. त्यातून एक पत्रिका बाहेर काढली. त्यावर छापले होते, "माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज रेम्पिवन सोमवार दिनांक 18 जानेवारी रोजी सायंकाळी श्रीयुत आणि श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयामध्ये उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देण्यात येत आहे." परंतु ते आमंत्रण बघून ती संतापली, चिडली. तिने तो लिफाफा भिरकावला आणि आपल्या मिस्टरांना म्हणाली, "माझ्याकडे ड्रेस तरी आहे का तिथे जाण्यासाठी? Why the dress? You go to the theater in. It seems very nice to me." He stopped, stunned, distressed, to see his wife crying. He stuttered, "What's the matter? Let's see, Mathilde. How much would a suitable dress cost?" She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs." He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near nature. With a few friends, however, she said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress." The day of the party drew near, and Ma'am Loisel seemed sad, restless, and anxious, though her dress was ready. Let us discuss about the new words. Pal म्हणजे दुर्बल, स्टोन म्हणजे ज्वेल किंवा हिरा. मंत्रालयामध्ये असलेल्या पार्टीला उपस्थित राहण्याचं निमंत्रण मिळालं तरी देखील आपली पत्नी ही नाराज आहे, दुःखी आहे हे पाहून तिच्या नवऱ्याने समजवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मिथिल्डे समजण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. ती रडत होती. हे पाहून तिचा नवरा दुःखी होत होता. "पार्टीला जाऊ तर कशी जाऊ, कारण माझ्याकडे सुंदर, चांगला, उंच किमतीचा ड्रेस नाही." "कितीपर्यंत येईल ड्रेस?" तिच्या नवऱ्याने विचारलं. तिने क्षणभर विचार केला, हिशोब केला आणि पर्यंत तो ड्रेस येईल असं तिने सांगितलं. हे ऐकून तिच्या नवऱ्याचा चेहरा पडला, कारण तेवढेच पैसे काही मित्रांबरोबर नार्तेजवळच्या एका छोट्या प्रदेशात शिकारीसाठी बंदूक विकत घेण्यासाठी त्याने राखून ठेवले होते. तरी तो म्हणाला, "ठीक आहे, मी तुला 400 फ्रँक देतो, पण एखादा खरोखरच सुंदर असा तू ड्रेस विकत घे, म्हणजे पार्टीच्या दिवशी तू त्या ड्रेसमध्ये सुंदर आणि मनमोहक दिसशील." One evening, her husband said to her, "What's the matter? Why have been acting strange these last 3 days?" She replied, "I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party." "You could wear flowers," he said. "They are very fashionable at this time of year." She was not convinced. The next day, she went to her friend's house and told her
of her distress. Ma'am Foster went to her mirror wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." First, Mathilde saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, "You have nothing else?" "Why, yes, but I don't know what you like." Suddenly, she discovered in a black stained box. एके संध्याकाळी मिचिल्दाचा नवरा तिला म्हणाला, "काय झालंय? गेले 2-3 दिवस तू विचित्रपणे वागतेस." ती म्हणाली, "माझ्याकडे दागिने नाही, घालायला एक मौल्यवान रत्न नाही, म्हणून मी दुःखी आहे. त्यापेक्षा पार्टीला न गेलेले बरं." तिचा नवरा म्हणाला, "अगं, तू फुलांचे अलंकार घाल. सध्या फुलांचे अलंकार घालणे एक फॅशन आहे." परंतु या गोष्टीने सुद्धा तो तिची समजूत घालू शकला नाही. शेवटी ती तिच्या श्रीमंत मैत्रिणीकडे गेली. तिच्याकडे तिने दागिने मागितले. श्रीमंत मैत्रिणीने कपाटच उघडून तिच्या समोर ठेवलं. तिच्या कपाटामध्ये निरनिराळे दागिने होते. ते दागिने पाहून ती त्याच्याकडे आकर्षिली गेली. तिने पहिल्यांदा सोन्याचे कडे पाहिले, कंगन पाहिले, आणि हे सगळे पाहता पाहता तिची नजर एका डायमंड नेकलेसकडे गेली. धडधडत्या हृदयाच्या छातीने ती आपल्या मैत्रिणीला म्हणाली, "मला हा नेकलेस मिळेल का?" "Superb diamond necklace," and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Then she asked anxiously, hesitatingly, "Would you lend me this, just this?" "Why, yes, of course." She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. The day of the party arrived. Mademoiselle was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling, and full of joy. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. New words: ecstasy, परमानंद; rapturously, अत्यानंद; elegant म्हणजे मोहक; ग्रॅशियस म्हणजे आनंददायक. अतिशय किमती रत्नजडित असा तो हिऱ्यांचा हार आपल्याला उसनवार मिळावा अशी तिला खूप इच्छा होती. तिने मैत्रिणीला मागणी केली आणि मैत्रिणी सुद्धा मंजूर झाली. पार्टीचा दिवस उजडला. त्या दिवशी ती अतिशय सुंदर, आकर्षक आणि मनमोहक दिसत होती. सगळ्यांच्या नजरा तिच्यावर खिळल्या होत्या. सर्व लोक तिच्या गळ्यातला तो नेकलेस बघत होते. Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down towards the Seine till they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Maistres, and sadly it was all over for her. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory, but suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. "What is the matter?" asked her husband. She turned towards him, panic-stricken. I no longer have Ma'am Foster's necklace." He stood up, distraught. "What? How? That is impossible." Two new words: panic-stricken म्हणजे भीतीने हादरून जाणे, डिस्ट्रॉट म्हणजे चिंताग्रस्त. पहाटे 4 वाजता मेथिल्दा आणि तिचा नवरा हे पार्टीवरून घरी यायला निघाले. रस्त्यावर आले, परंतु त्यांना टॅक्सी मिळाली नाही. शेवटी दूरवर चालत आल्यानंतर त्यांना टॅक्सी मिळाली. घरी आल्यानंतर पुन्हा आपलं सौंदर्य कसं दिसतं हे बघण्यासाठी मिथिल्दा आरशासमोर गेली. परंतु अचानक एक भीतीची लहर तिच्या अंगामध्ये निर्माण झाली, कारण तिच्या गळ्यामध्ये तो नेकलेस नव्हता. ती ओरडली, "माझ्या गळ्यामध्ये नेकलेस नाहीये." उसनवार घेतलेला मैत्रिणीचा महागडा नेकलेस हरवला
म्हणून ती खूप घाबरली होती. तिच्या नवऱ्याला सुद्धा या गोष्टीचा प्रचंड धक्का लागला होता. दोनही नवरा बायकोंना या गोष्टीचा खूप मनस्ताप झाला. मैत्रिणीकडून आणलेला हार जो खूप महागडा होता तो हरवला होता आणि त्यामुळे दोघांची परिस्थिती बिकट झाली होती. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण द नेकलेस या धड्याचा पहिला पाठ या ठिकाणी संपवलेला आहे. जर तुम्हाला हा पाठ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आपण या ठिकाणी थांबतोय. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.